ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடத்துக்கு தான் போகிறோம். இந்த இடத்த வந்து குவைட்ஸ் க்ரீன் பெல்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடம் வந்து குவைத் சிட்டியில் இருக்குது. நம்ம இருக்க இடம் சால்மியாலேருந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் ட்ரைவ் தான் இது. நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் நீடில் மாதிரி தெரிகிற இந்த டவர் குவைத் லிபரேஷன் டவர். இது வந்து டெலிகம்யூனிகேஷன் டவர். இது குவைத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு ஐகானிக் டவர்னு சொல்லலாம். இந்த டால் பியூட்டிஃபுல் பில்டிங்ஸ் பார்த்தாலே நம்ம குவைத் சிட்டி ரீச் ஆகிட்டோன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ், நம்ம குவைத் சிட்டி என்டர் ஆகிட்டோம். இந்த பார்க் குவைத் சிட்டியை சுற்றி ஒரு க்ரீன் பெல்ட் மாதிரி இருக்கும். இந்த மேப் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அதனால தான் இதுக்கு க்ரீன் பெல்ட் அப்படின்ற பேர் வந்தது. ஸோ ஹியர் கம்ஸ் த பியூட்டி, த அல் ஷாஹீத் பார்க். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜர்னி வித் ஜீவி. இன்னைக்கு நம்ம இருக்கிறது த அல் ஷாஹீத் பார்க், குவைத். கம், லெட்ஸ் கோ. ஸோ வாங்க வாக் பண்ணலாம். இப்போ டைம் என்ன, ஒரு 8:39 இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? அதான் இல்லை. ஆக்சுவலாக இப்போ டைம் வந்து ஈவினிங் 5 PM தான். இங்கே வந்து பீக் விண்டர்னால வந்து ஏர்லியாகவே டார்க் ஆகிடும். ஸோ அந்த லைட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஈவினிங் வந்து ஷூட் பண்ணேன். இந்த அல் ஷாஹீத் பார்க்கில் 3 ஃபேஸஸ் இருக்கும். ஃபேஸ் 1ஓட ஏரியா மட்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 220,000 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ். 2015 ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் மட்டும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. அண்ட் 2017 செகண்ட் ஃபேஸ் இனாக்ரேட் பண்ணாங்க. தேர்ட் ஃபேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது. எனக்கு பின்னாடி நீங்கள் பார்க்குறது வால் கார்டன் சிஸ்டமில் டெவலப் பண்ணப்பட்ட ரியல் கார்டன் பிளான்ஸ் தான். இந்த பார்ட் ஆஃப் வாலே எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த அல் ஷாஹீத் பார்க் வந்து அரப் வேர்ல்ட்லேயே ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் க்ரீன் ரூஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றாங்க. நீங்கள் இங்கே பார்க்குற வால் கார்டன் சிஸ்டம் மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக ரூஃப் கார்டன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஹோல் அல் ஷாஹீத் பார்க்கே வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் இந்த ஹோல் அல் ஷாஹீத் பார்க்கே வந்து 60% வந்து இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்டே வந்து 2018 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அவார்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் க்ரீன் ரூஃப் அசோசியேஷன் அவார்ட். இந்த பார்க்கில் 2 மியூசியம் இருக்குது. நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து மெமோரியல் மியூசியமோட ஐகான். இன்றைக்கி பார்க்கோட ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் வியூ அண்ட் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம். இந்த மியூசியம்குள்ளே நம்ம போகல, இப்போது ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்டர் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஹேண்ட் கிராஃப்டட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டுன்னு போட்டிருக்கு. இன்ட்ரெஸ்டிங். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்கலாம். இதுதான் பார்க் டைரக்டரி. நம்ம இருக்கிற இடத்துல இருந்து இப்போது டான்சிங் ஃபவுண்டைன் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்பக்யூயிங், ஸ்மோக்கிங் அண்ட் பெட்ஸ் எல்லாம் வந்து நாட் அலவுடுன்னு போட்டிருக்கு. சைக்கிளிங் மட்டும் அதோட டெசிக்னேட்டட் ஏரியாஸில் அலவுட்.
லொக்கேஷன் தான் இப்போ போக போகிறோம். அந்த வாட்டரோட ஹஸ்லிங் சவுண்டும் அந்த லைட்டிங்கும் அமேசிங்காக இருக்கும். போய் பார்க்கலாம் வாங்க. Here is the place. அப்படியே வந்து ஒரு லெஃப்ட் ரைட் வருது. இங்கே கொஞ்ச நேரம் நின்னாலே மைண்ட் அவ்வளோ ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். இந்த மாதிரி அழகழகான மாடல்ஸ் அண்ட் ஐகான்ஸ் இந்த பார்க்கில் நிறைய பார்க்கலாம். இந்த பேஸ்மெண்ட் கார் பார்க்கிங்கில் ஆல்மோஸ்ட் 900 கார்ஸ் அகாமடேட் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த வாட்டர் ஃபால் சிஸ்டம் வச்சு வாட்டர் சேவ் பண்ணி ரீயூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஷஹீத் பார்க்கோட ஃபேஸ் 2 ஏரியா ஆல்மோஸ்ட் 100,000 ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ். இந்த பார்க்கில் ஒயாசிஸ் கார்டன், எக்ஸிபிஷன் ஏரியா, மல்டிபர்பஸ் ஹால், ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஃபேஸ் 1 and 2 கல்ச்சுரல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் பார்க். இங்கே நிறைய நேஷ்னல் இவெண்ட்ஸ் அண்ட் செலிப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும். And phase 3 வந்து mainly for kids and teenagers. நம்ம இப்போ டான்சிங் ஃபவுண்டைன் லொக்கேஷன் வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து ஷெட்யூல்டு டைம் கேப்ஸில் வந்து ஃபவுண்டைன் ஷோ நடக்கும். இங்கே எல்லாருமே அந்த ஷோக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
ஃபார் ஜாயினிங் மீ. I'll share it back ஓட ஸ்னோலேண்ட் ட்ரெயின் பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம். Until then, stay tuned. Bye.